This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvali Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see Preposition Part 24. You just write heading Preposition Part 24. Preposition Part 24. Today, what we are going to see till, until, within, without. Okay? Till, until. அதிகமாக ப்ரிப்போஸை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் கன்ஜெக்ஷனாக நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். கன்ஜெக்ஷனாக நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ப்ரிப்போசிஷன் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் இருந்தாலும் யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதே மெத்தட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறாப்புல வரும். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பட் இதே மெத்தடில் யூ கேன் ஃபார்ம் எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ். ஒன்லி திங் இஸ் யூ ஹவ் டு கீப் இன் மைண்ட் ப்ரிப்போசிஷன் நவுன் ஆர் எ ப்ரொனவுன் ஆர் ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி வருதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி தான் போடணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுக்கு முன்னாடி அட்ஜெக்டிவ் கூட வரும். தட் இஸ் ஏ டிஸ்கிரைபிங் வேர்டு, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். பட் ப்ரிப்போசிஷன் பொறுத்த மட்டும் நவுன் ஆர் எ ப்ரொனவுன் ஆர் எ ஜெரண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடியதா இருக்கணும். அப்பதான் தட் இஸ் கால்ட் எ ப்ரிப்போசிஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஷல் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. டில், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டில் போட்டுக்கிறதுங்க. டில் வரைக்கும். ஓகே. த டெம்பிள் இஸ் ஓப்பன் till 9 p.m. daily. The temple is open till 9 p.m. daily. The temple daily 9 p.m. வரைக்கும் ஓப்பனா இருக்கிறது. The temple is open till 9 p.m. daily. Next. We were there till 2006. We were there till 2006. நாங்க அங்கே 2006 வரைக்கும் இருந்தோம். We were there till 2006. நீங்க ப்ரிப்போஸ் வரைக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க. நான் நிறுத்தக்கூடாது. ஏன்னா ஐ ஹாவ் டு டெல் த சென்டென்ஸ். ஏன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, உங்க மைண்ட்ல பதிய வைக்கிறதுல யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட். They had to stay here till last Monday. They had to stay here till last Monday. லாஸ்ட் மண்டே வரைக்கும் அவர்கள் இங்கே ஸ்டே பண்ண நேரிட்டது. had to னா நேரிட்டது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? They had to stay here till last Monday. Next. We waited there till 10 o'clock yesterday. We waited there till 10 o'clock yesterday. நேற்று 10 o'clock வரைக்கும் நாங்கள் அங்கே வெயிட் பண்ணோம். We waited there till 10 o'clock yesterday. Next. They lived in Coimbatore from 2000 till 2011. They lived in Coimbatore from 2000 till 2011. அவர்கள் 2000 இருந்து 2011 வரைக்கும் கோயம்புத்தூர்ல வசித்தார்கள். They lived in Coimbatore from 2000 till 2011. Next. I will strive for our rights till my death. I will strive for our rights till my death. ஸ்ட்ரைவ்னா போராடுறோம். ஓகே, நான் சாகும் வரைக்கும் நம்மளுடைய ரைட்ஸ்க்காக, உரிமைகளுக்காக நான் போராடுவேன். ஐ வில் ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் அவர் ரைட்ஸ் டில் மை டெத். தட்ஸ் ஆல். இதே பாணியில தான் நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி நம்பர் ஆஃப் சென்டென்ஸ் யூ கேன் ஃபார்ம். தென் அன்டில், அதுவும் அதே தான். அதுவும் வரைக்கும் தான். இப்போ ஒன்லி திங்ஸ் என்னது, இனிஷியல போடுறாப்புல அன்டில் யூஸ் பண்றாப்புல நீங்க ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் வித்தியாசம். Until 2005, he was in Congress party. Until 2005, he was in Congress party. 2005 வரைக்கும் அவர் காங்கிரஸ் பார்ட்டியில இருந்தாரு. Until 2005, he was in Congress party. Next. Until their death, they lived in their native place. Until their death, they lived in their native place. அவர்கள் சாகும் வரைக்கும் அவர்கள் அவருடைய நேட்டிவ் பிளேஸ்ல வாழ்ந்தார்கள், வசித்தார்கள். Until their death, they lived in their native place. Next. Until Christmas, we will be here. Until Christmas, we will be here. கிறிஸ்மஸ் வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே இருப்போம். Until Christmas, we will be here. Until ஒரு இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறங்க. ஓகே. Next. Until midnight,
there was no food for us. Until midnight, there was no food for us. Midnight வரைக்கும் அங்கே எங்களுக்கு ஃபுட் இல்லை. Until midnight, there was no food for us. Last one. Until his retirement, he worked hard for the company. Until his retirement, he worked hard for the company. அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் கம்பெனிக்காக அவர் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணினார். Until his retirement, he worked hard for the company. That's all. So next, within. Within என்ன? உள்ளே. There are two things you have to understand. Within 2 hours. In 2 hours. What is the difference between these two? Within 2 hours, the 2 hours உள்ளே. In 2 hours, total duration. Understand? In 2 hours, total duration. அந்த 2 hours முடிகிற வரைக்கும். Within 2 hours, அது 1 hour இருக்கலாம், 1.5 hours அதுக்குள்ளே. Understand? அதான் within, உள்ளே. Shall we start? Okay. I will finish this job within 5 days. I will finish this job within 5 days. நான் இந்த job 5 daysக்குள்ளே finish பண்ணுவேன். I will finish this job within 5 days. Next. He will complete the work within 2 days. He will complete the work within 2 days. அவர் அந்த ஒர்க்கை 2 daysக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணுவார். He will complete the work within 2 days. Next. They will execute the job within a week. They will execute the job within a week. அவர்கள் அந்த ஜாபை ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. They will execute the job within a week. Next. They carried out the work within 10 days. They carried out the work within 10 days. அவர்கள் அந்த ஒர்க்கை 10 daysக்குள்ளே கேரி அவுட் பண்ணாங்க. They carried out the work within 10 days. Next. It is very difficult to run our life within my salary income. It is very difficult to run our life within my salary income. என்னுடைய salary இன்கத்துக்குள்ளே எங்களுடைய லைஃப்பை ரன் பண்ண ரொம்பவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது. It is very difficult to run our life within my salary income. Next. We are able to meet our day-to-day expenditure within our income. We are able to meet our day-to-day expenditure within our income. எங்களுடைய இன்கத்துக்குள்ளே எங்களுடைய day-to-day expenditure மீட் பண்ண எங்களால் முடிகிறது. We are able to meet our day-to-day expenditure within our income. Next. They find it hard to live within their son's salary income. They find it hard to live within their son's salary income. அவங்களுடைய சன்னுடைய salary இன்கத்துக்குள்ளே வாழ்வது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக காணுகிறார்கள். They find it hard to live within their son's salary income. Next. 2 elections were held within 6 months last year. 2 elections were held within 6 months last year. Last year, 6 monthsக்குள்ளே 2 elections நடக்கப்பட்டன. 2 elections were held within 6 months last year. Next one. The ambulance arrived within half an hour on hearing the news of the accident. The ambulance arrived within half an hour on hearing the news of the accident. ஆக்சிடென்ட் உடைய நியூஸை கேள்விப்பட்டதும் half an hourக்குள்ளே அந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து சேர்ந்தது. The ambulance arrived within half an hour on hearing the news of the accident. Last one. You will receive a reply from us within 3 days. You will receive a reply from us within 3 days. 3 daysக்குள்ளே எங்களிடமிருந்து நீங்க ஒரு ரிப்ளை ரிசீவ் பண்ணுவீங்க. You will receive a reply from us within 3 days. The next preposition, without, இன்றி, இல்லாம. Okay? Without. Okay? They stayed there for 2 days without food. They stayed there for 2 days without food. உணவு இல்லாம 2 days அவர்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணாங்க. They stayed there for 2 days without food. Next. He found a hotel last night
without any difficulty. He found a hotel last night without any difficulty. எந்தவித கஷ்டம் இல்லாம லாஸ்ட் நைட் அவன் ஒரு ஹோட்டலை கண்டுபிடிச்சான். He found a hotel last night without any difficulty. எங்கெங்க வித்தவுட், அதுக்கு முன்னாடி வித்தின் எல்லாமே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Don't go anywhere without your parents. Don't go anywhere without your parents. உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் இல்லாம எங்கேயும் போகாது. Don't go anywhere without your parents. Next. Can you see without your spectacles? Can you see without your spectacles? உங்களுடைய ஸ்பெக்டக்ஸ் இல்லாம உங்களால பார்க்க முடியுமா? ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ்னா மூக்கு கண்ணாடி. ஓகே. Can you see without your spectacles? Next. I did this work without any help from others. I did this work without any help from others. மற்றவங்களிடமிருந்து எந்த ஹெல்ப் இல்லாம நான் அந்த ஒர்க்கை செய்தேன். I did this work without any help from others. Next. During the rainy season, you should not go out without an umbrella. During the rainy season, you should not go out without an umbrella. Rainy season டயத்துல ஒரு அம்பர்லா இல்லாமல் நீ வெளியில போகக்கூடாது. During the rainy season, you should not go out without an umbrella. Next. How can she run her life without her husband? How can she run her life without her husband? அவருடைய ஹஸ்பண்ட் இல்லாம அவளால எப்படி அவருடைய லைஃபை ரன் பண்ண முடியும்? How can she run her life without her husband? Next. My life is very boring without my wife. My life is very boring without my wife. என்னுடைய லைஃப் என்னுடைய ஒய்ஃப் இல்லாம ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு. My life is very boring without my wife. Next. Many students choose a college very blindly without adequate information. Many students choose a college very blindly without adequate information. போதுமான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம வெரி பிளைண்டா மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு காலேஜை சூஸ் பண்ணுகிறார்கள். Many students choose a college very blindly without adequate information. Next. You can't stay in business without cash. You can't stay in business without cash. Cash இல்லாம பிசினஸ்ல நீ ஸ்டே பண்ண முடியாது, இருக்க முடியாது. You can't stay in business without cash. Last one. The life won't be interesting without parents. The life won't be interesting without parents. Parents இல்லாம லைஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது. The life won't be interesting without parents. Is it clear? Have you written correctly? Okay, you see here. Tomorrow is the last class. After that, I'm going to take a simple compound complex அந்த ஏரியா போயிடுவேன். ஏன்னா ஒன் மோர் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் எடுக்கணும்ல, நான் கன்ஜங்ஷன். அதுக்கு முன்னாடி நான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். ஓகே, லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் டு திஸ் லெவல். Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.